1.1.1. Всем здравствуйте, друзья. Доброе утро. Канал MishinPlay приветствует вас. Так, играем Dragon Age. Новая игра Veilguard. 6-я серия называется Серые Стражи. Уехали. Did the Magisterium explain why the Archon's palace rained fire on the city? Wasn't it a mystery? I am Jowan Glastrom. Это первый страж. Jowan Glastrom. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. How does a Morn Watcher come to be involved with the Blight in Arlathan? And not just any Watcher, but a controversial figure after what you pulled during that undead rebellion. Right. Talk to the people I saved. They don't call my actions controversial. Some traditional watchers called my actions casual destruction of the dead, but they weren't there. Very well. Then tell me how a Navaran necromancer apologist unleashed the Blight. Так, что он его мучить-то? Я спасал мир от Солоса. Я все объясню. We've been tracking a mage named Solus. He's actually several thousand years old. In elven mythology, he's known as Fen'Harel, the Dreadwolf, god of lies. That is a number of titles. Well, Fen'Harel is elven for Dreadwolf, so that only counts as one, but yeah, you're not wrong. Anyway, he wanted to tear down the Veil and restore the ancient elven empire. We stopped his ritual. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. Так, вот здесь из-за скверны. Угу. Right, but it all ties together. See, when we disrupted the ritual, Solus got trapped in the Fade. But two of the elven gods got out. Elganan and Gillanane, we think. And they're blighted. Why would elven gods be blighted? The ancient elven gods used the blight. That's why Solus imprisoned them. The point is that the gods are making the blight worse. Demeter's Crossing was just the start. That's why we need the... Нужны серые стражи. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused... О, нас под стражу берут, прикиньте. Вот это да. Еще чего. No, please, you can't do that. I assure you, I can. I don't know how much time we have. The gods are doing something with the Blight. We need to stop them. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941 Dragon. Дуриан. Ух ты. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded boy? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. Практически Дриан нас спас. He seems upset. Was it something I said? That was close. Спасибо за помощь.
Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Mivaris Talani of the Shadow Желание Dragons. из драконов The very Киви. same. Ну да, да. Мне нужен первый страж. So now what? The first warden tried to have me locked up. I need the wardens on my side. Jowen Glastrom is not the Order. He's more politician than warden. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. В общем, он нам предлагает поискать серых стражей в другом месте. Only the veil stood Только завеса отделяла нас от мира оскверненной темноты. darkness. But on this side, И с этой стороны в распоряжении богов был лишь ручеек скверный. they had to turn that Им trickle нужно было into a превратить этот flood. ручеек в мощный поток. They sure could have used Конечно, они могли бы использовать кинжал Солоса, всего спарывать завесу. But some foolish Но его mortal забрал had какой-то taken it. глупый смертный. So they'd have to Так что create теперь им their придется own создать veil, свой собственный кинжал. Потом про богов. drowning the world in И blight. тогда весь мир поглотят потоки скверным, всего лишь вопрос времени. I need to talk to Varric. Вернитесь на маяк. Dumont breath. I wasn't expecting to see a resurgence of the Venatori. Venatori, Shadow Dragons, all those details. Так, а мы же можем как-то быстренько, да? Переместиться. Где у нас маяк? Вот маяк. Доступно улучшение мастерской смотрителя. Поговорите с Вариком. А мастерская смотрителя у нас, ребят, по-моему, во дворе все это дело. Вот это, мне кажется, она. Да, мастерская, вот она. Ранг магазина. Повысить ранг, улучшение. Так. Ранг мастерской 2. Мастерская смотрителя улучшена. И еще можно. Ну, давайте еще. Максимальный уровень. 10. Ого. Огни зажжены. Огоньки какие-то зажигаются, да? Слушайте, точно. Вон, огоньки зажглись. Ну, классно. Теперь хоть не темно будет.
Можно, в принципе, статую поменять. There you are. А вот и ты давно не Much of виделись. you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. Рук, посмотри на него. Переходи к сути. Just tell me already. That blighted chunk of lyrium is what started all this. In more ways than one. If I hadn't found it in the deep roads. You remember the story. One carved idol of red lyrium made its way to the surface and all hell broke loose. It can't be the same one, can it? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? Хардинг. Ты выглядишь лучше. You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird. Я чувствую себя странно, но терпимо, наверное. Но я пришла не из-за этого. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the warden. Стражи, у меня есть знакомые среди них. Выслеживая Солоса, мы с Вариком встретили женатую пару. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try. Я напишу им и будем надеяться. Okay. Let's see who's in our corner. А что, в сфере стража жениться могут? Получено задание. Лучший друг стража. You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. Зеркало превращения. Слушайте, а вот это что за задание? Давайте-ка возьмем его. Он мне глаза тут прям мозолит. Что это такое? Прочитать. Послание от воронов. Рук, оккупировавший Тревиза Антам, считает, что сможет пережить воронов. Мы считаем, что пора доказать им обратно. Заходи к нам, когда сможешь, Тея. Получено задание «Яд замедленного действия». Найдите Ильюян, ведущий в Андерфельское Нагорье. Так, кто у нас тут? Неф и Хардинг. Неф и Хардинг. Может, вместо Неф взрывает расколотые цели. Расколотые цели. Может быть, Белару возьмем? И Хардинг. Луканис. Давайте Хардинг возьмем. Подтвердить, да. Почему-то я не могу троих брать. Почему вот берет двоих только? Раньше мы вчетвером бегали, теперь втроем. Странно, странно.
Are you one spirit who moves around, or different spirits who all look the same? As needed, dweller. Right. Places between. I'm cold. I Какой felt it the холод? moment the boat docked. Очень холодно. I keep telling myself it's not real, but it sure feels like it. То ли крысы, то ли драконы, кто это? Watch ahead. Ranged incoming. Да что ж такое-то, а? Кто это? Let's clear them out. Ranged incoming. If the Darkspawn are here, the Blight on this island must be running wild. If the Guardians can't handle them, then it's up to us. Over there, another entryway like the one that took us to that Solus memory. Задание получено, разрушай и властвуй. This doesn't feel like the Fade, more like a dream. Типа сон Солоса. Воспоминания Солоса. Andaran Atishan, Lassa Gilan. Spirits, Fade friends, come forth. Enter the circle. Reveal yourselves. Solus. Whatever happened in this memory, he was personally involved. Spirits, the Dread Wolf asks for your assistance on a crucial mission. The false gods, the Evanuris, have overreached. I shall humble them. Within this citadel lies a relic, with the power to imprison even a god. With it, I can bring their tyranny to an end, forever. You are spirits of chaos, disorder, and disruption. We ask you to disrupt the Citadel's defenses. Give us the opening to get that relic. For freedom! More visions of the past. Solus sent these spirits out to fight the gods. If we're spirits of disruption, let's act like it. Oh, I think I'll be good at that. Spirits! How did the wolf call up so many? Remember, they can hurt us. Stay sharp.
Катапульта даже какая-то стоит. Да, с деревом это, конечно, не здорово придумали. Ага. Тут не пройти? Почему? Like a spirit. We're through. The gods told us this fortress couldn't be breached! That's the last of them. More enemies. Go. They bring the strength of the Fade! Еще раз прыгался-то. О, еще одна яма какая-то. They've changed their plans. Elganon may be a tyrant, but he is not a fool. That means the relic is genuine. We are close, and Elganon is afraid. Put our strongest in the vanguard. Prepare to breach the citadel. It will not be easy, but we shall win the day. Disruption, lead the charge and do what you do best. Whatever champion... Уничтожьте всех бойцов, которые боги отправят против вас. More of them. Death to all tyrants! Reinforcements! We need more reinforcements! You must hold fast! Got him in position! For victory! Своих.
Ready for a follow-up? The gods send aid! This is as far as you go. Ох ты, ох ты, ох ты, что это? Что происходит? Что случилось? Disruption fought to the last, and it was all for nothing. Мы не взяли We крепость. couldn't take the Citadel. Wait, that body's me. It was not for nothing, my friend. The distraction the spirits gave us allowed our agents to retrieve the relic. Distraction? No force could have breached their citadel. But it was necessary for the enemy to believe we were committed. A heavy sacrifice, but one that gave us a real chance to end the war. You knowingly sent all those spirits to their deaths. Solus, we're supposed to be better than that. They died true to their nature, doing what they loved, Falasan. Let that be a comfort, that this war did not corrupt them into something different from what they were supposed to be. Разрушайте власть и исследуйте прошлое. A ruse. That's all it Возьмите was. статуэтку волка. By this point, Solus didn't care who he sacrificed if it meant stopping the Evanurus. They did call him the god of lies and trickery. He was the villain in a lot of Dalish stories I've heard. Let's see what this fragment does. Вот, задание выполнено. Очки распределим. Fey tear is spewing blight. That must be how the gods are sending blight into the crossroads. Так, ну чего? Тут у нас что? С этой стороны. How did you get so good at fixing alluvians? Oh, it's mostly a survival thing. Accidentally release a couple demons or rile up the local wildlife with misdirected magic a few times and you learn what not to do. Ох ты мой, это еще кто там? That's a win, Rook. Ожидание. Все остальные ушли после того, как тень откололась от материального мира из-за завесы. Сюда стало сложнее попасть, все хотят чувствовать себя в безопасности дома. Говорят, Иванурисов больше нет. Но мы обещали ужасному волку, что мы поможем. Моя работа еще не окончена, я останусь так долго, как только смогу. Реварин, последний член нашей команды.
trouble coming. Good work, everyone! Еще там можно. Надо все уничтожать вот эти знаки. Еще где-то один, да? Anyone else feel like these buildings could cope? And another Fen'Harel altar. Так, что-то я такое активировал. Где это? Что это? Every time we destroy a blight growth, I feel like I need a bath. Он показывает туда куда-то. Что это он показывает там? Туда спрыгнуть, наверное, надо. Вот он знак-то. Так, давайте-ка поднимемся наверх.
Lara. Another tendril god. Don't let it get on you. Так, вот еще один волк. Another of those Fenhorel altars. Опа, развернулся. Spent strife in Ireland before, right? Varric and I did. We passed... Минуточку. Now, where were we? Oh, right. You've met strife in Ireland before, right? Плюс 100 к здоровью. О, We passed through круто. Arlethan Forest while we were searching for solace. Strife and Irulan helped us navigate the Fade. Oh, I heard about that. Spatial anomalies and time loops. I wish I could have seen it. Varric hated it so much, being outdoors and all. And when the outdoors is upside down and lost in time and you're harassed by spirits wearing your face, well... Oh, that would be a nightmare for anyone, I think. Памятная вещь. Ну что, перемещаемся.
That's not growing back. Another tendril destroyed. Ну, проход образовался. Круто. Быстрый переход открыт. Высоты Атим. О, тут магия, ребята. Тут мне не пройти. От таблетных отражений. Что-то надо принести. Что тут надо принести? У меня ничего нет. В общем, я еще сюда рано залез, конечно. Рано зашел, да. Что-то надо принести. Где? Looks like we're doing this. Вообще разбито зеркало. Вот Нагорье. Измените состав отряда. Боги угрожают утопить мир в скверне и полчища порождения тьмы, поэтому команде нужно найти серых стражей, которые будут готовы им помочь. Так, это кто такой? Серый страж. Вы встретитесь с членом серых стражей в Эдерфелсе. Но пока-то у нас нету никого. Возьмем Белару опять и... Белару? Или Харвинг? Не, Белару возьмем. Да. Ручками машет. Прям такая хорошая. Wardens Evka and Antoine answered our letter. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Девушка серый страж. Антуан. А, так это пара вот это вот. Ah, you made it! Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. I know. But you showed up anyway. Well, your letter was desperate. Harding? What? Aren't we desperate? Let's hear what you've got to say. The elven gods are changing the blight. Darkspawn too.
There was a village, Demeta's Crossing. They overran it with the blight in a snap. We saw the aftermath. Whatever they're planning, it's bad. And if it involves the Blight, we need Warden help. A change. Manipulation. That could explain. But... You believe me? That the elven gods are here, and... It's a lot to accept. But we've been looking into oddities with the Blight ourselves. It's... altered. I can feel it. And your story... A lot lines up. Whatever you've heard from the First Warden, we're trying to help. Yeah, we're getting that. If the First Warden believes that village was an aberration, or that it did not happen as you say... We're not exactly the First Warden's favorites. Your word and our theories won't win the whole order. So what do we do? If the Darkspawn are changing, Davrin might help. Even among Wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission. Not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. Тут будет другой герой. You find Davrin. Думаю, сейчас придется выбирать среди них. Нет, нет. Найдите Даврина, а мы будем следить за скверной. Надеюсь, он того стоит. Fine. But this Davrin better believe us. We wouldn't send you up a mountain for someone who won't listen. We should get moving ourselves. We'll be in touch. В общем, Даврин тут такой будет серый страж. Эта игра мне как бы дает повод и право пройти первую часть. Если честно. So did some Darkspawn, looks like. Fire's still going. Were they ambushed? Это он их душит голыми руками. Оба. Боже, грифон. Easy, boy. А вот он, Даврин-то. I'll be damned. A griffin. Смешной такой, маленький еще. Neither am I. Rook, Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like Darkspawn? Griffins hunt Darkspawn. Maybe they're hunting you. There's blight on the tent. What? Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Try to keep up. Сейчас пойдем его друзей спасать. He's got a scent. Follow the squawks. I thought griffins were extinct. We want the world to think that. That's why we're training in the middle of night. Hassan, don't get too far ahead. That felt like a no. Так, ребятушки, надо, знаете, что посмотреть очки. Что у нас тут? Навыки. 2 очка. Так, я думаю, знаете что? Давайте-ка лук докачаем. Задержка дыхания. Вот этот возьмем. Ошеломление от способностей. Инстинкт убийцы. Простор. Улучшение способностей с действием по области. Это управление временем. Усиливает способность длительного действия на 50%. Прикольно. Решительный финал. Взрывающиеся кинжалы. Ты, такая вещь. Атаки заряженного лука и заряженной атаки наносят критический урон врагам с низким уровнем здоровья. А это что такое? Ядовитая точность. Некроматическое оружие.
Урон от некромантии 10+. Так, а это воришка. Когда на вас надеты различные виды шлема и брони. Так, это что? Убийство врага с помощью добивания дает некроматическое оружие. Вот это возьмем. Боже, сколько тут всего качать. Путники. Доступно очков 0. Хардинг. Это нам дает точность, когда Хардинг впервые использует свою способность в бою. Каждый раз при использовании оно может восстановиться. 2 очка у Хардинга. Так, спонтанный разрыв, критический урон. Берем клочья. Острая грань. Продолжительность раскола 50%, а это эффективность плюс 10. При нанесении критического урона время восстановления этой способности уменьшается. При нанесении критического урона стрела расщепляется и выпускает во все стороны камни титана. Во, вот что надо, шрапнель взять. Во, точно. Это вещь. Шрапнель — это вещь. Так, что-то у нас еще добавился. Лук смотрим. Устрашающий большой лук. Берем. Так, тут дистанционка, а тут поражение громом и охлаждение. Это у нас от оружия с исцелением. Все. Все, ребята, пока все. Да, время мы нашли. Это Серый Страж. Он тоже эльф. Ну какой лук. Маленький лук. Чё встал-то? Алло. Вперед пропускает. Следуйте за Асаном. Асан — это грифон. Вот он. Those are definitely Darkspawn. Dead Darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live Darkspawn. He understands. Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. Так, туго свернута записка. Мы прошерстили все библиотеки Вейсхаупта, но так и не нашли ничего полезного в воспитании грифонов. Архивариус говорит, что со временем все тесты о грифонах были утеряны или уничтожены, а значит нам в стриме придется начинать все с нуля. Мы пробуем общаться с ними как с соколами. Надеюсь, у них схожие инстинкты. Стражница Ланцид. How do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention.
Асан может добраться до некоторых переключателей и раскапывать кучу земли. Asan, hit that! Wow, you teach him that? No, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard? Griffins are the Warden's greatest legacy. Someone has to protect them. Видишь, говори за +3. Hold up. There's the Darkspawn. Там порождение тьмы. Let's get in there. You know, I hate fighting these things. That's why it's a job for professionals. Assault! Attack! Remy, where are you? Remy, where are you hurt? Everywhere. A monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Найдите пропавших стражниц. Davrin, remember. A light touch. Asan's still learning. You're the trainer. Not anymore. We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up. What did you mean by it's back? Something stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7, 8 months ago. Darkspawn obey it. Some kind of hold over them. Не понял. А, может их это... И там надо.
Идите к щитам. О, точно, получилось. Hassan, on me! No time for hide and seek, Hassan. This is real. Hassan! That's Elven for arrow. Elby grows into it. More darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloomhowler. It's going after the other Griffins. Wait, other Griffins? Whole family. Hassan's brothers and sisters. The bridge is out. This place is falling apart. Мост сломан. There's a ladder up there. That's our way through this. Good job. Watch it, Rook! Darkspawn! Make this quick. We have to get through here. Hassan can help with the fight. Oh, that one's big. Watch out. I see it. Бог ты, мы чё пришли? Еще в таком количестве. Сейчас мы вас, ребята, раскочегарим. Ready for follow-up! Ну, залазь уже. Да, драки неплохие. Очень даже. That sounds bad! It's coming from the area. There's an elevator we can use to get up there. Кто говорит, игра плохая. Где она плохая игра-то? Вот чудики. Лишь бы все испоганить. Так, а туда-то мы как-то сможем забраться-то, нет? Ну тут-то мы не сможем забраться явно. Там лестница. Да, вот тут сможем. Доспех преследователя. Never seen Darkspawn this bold.
Not unless there's a blight. There's a blight. The wardens told you this? I told them. But your first warden doesn't want our help. He's a stubborn one. So why does the Gloom Howler want griffins anyway? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of darkspawn? These griffins are a secret. Keep moving. The area's not far. Начинается. Ready for a follow-up. Ой, ты себе. Тихо, тихо, братан, тихо. Такой-то, а? Такой-то, что ж такой-то, алё? Видите порождение тьмы. Так, на минуточку, друзья мои. Спутники. Кто у нас тут? Да, блин. Что мы можем добавить? Вот, старый резчик. Урон от оружия Даврина преобразуется в урон от огня. Берем. Отлично. Тридцать 40-51. Вопль Вейсхаупта. Берем. Защита 35. Вынуждают меня брать то, чего я не хочу, а? Да что, тут еще исцеление. Исцеление. Минус 265. Нет, не надо. Спасибо.
last one. Damn it, it's Lancet. I want this thing's head on a pike. Чудовище. Что это? Мрачная плакальщица. Exploding darkspawn? What is this? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. I can hear the other griffins. Let's get in there. Телефоны в клетках. А всех поймала. More griffins? We have to get them out of there. Can't. Some kind of blood magic on these locks. It's okay, ladies. Calm down. You too, Rubtail. We'll come back for both of you. Как это его пропустил ты, ёлки-палки, а? Тихо, братан, тихо. Ты ничего себе тут. Да чтоб тебя. Это еще лезет, я прицела-то не вижу. One more dark spot. Main looking. Бешеный огр, где он? Вот он. Ничего себе. Маленький такой. Немножко маленький такой.
Любитель скверны. They're up there. Stormwind, I'll be back for you. Don't worry, Big Tooth. We'll get you out. Клювозубка. Ой, имя-то какое. Клювозубка. Ну, поскольку нам кидают по ходу движения, да, давайте поменять будем тогда оружие. Вот, берем. Отлично. Еще нам 2 очка добавили. Так, куда мы там шли-то? Ядовитый рывок. Ядовитый. Это некромантия. Это средний доспех. Сильно. О, доспех. Давайте-ка воткнем. Доспех. Вот так. Боже, такое страшное это все. Their blood is mine. So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden, on both of you. Попробуй. Yeah? Let's give it a go. Your time will come. Куда на их? Mortal threats are a dull blade. Боже, она куда-то переместилась вместе с грифонами. Одно только перышко осталось. There are only 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the Blight to end all blights. The first warden agreed to this? I don't need permission to save the world. I do. Usually. These are unusual times. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back... He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. Задание выполнено. Лучший друг стража. Пытаясь найти союзников среди серых стражей, команда встретила Даврина и его молодого грифона Асана. Но случилось ужасное. Чудовище, известное как мрачная плакальщица, напало на гнездо грифонов, похитило братьев и сестер Асана. Даврин согласился присоединиться к команде при условии, что они помогут ему выследить мрачную плакальщицу и спасти пропавших грифонов. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right.
Never going to get used to that. We'll find you in a sauna, nice. Господи, что случилось? Почему все бегут? Everything's wrong. Treviso and Minrathis are both under attack. Blighted dragons. 2 of them. 1 for each city. Damn it. Драконы напали, ребята. So the dragon at Demeter's Crossing wasn't the only one. You got back just in time. Так, что нам известно? All right. What do we know? 2 dragons at once has to be the gods behind it. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathis to burn? Nev. The shadow dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage and make a push for the throne, and hand the gods the entire Tevinter Empire. Ну а что это за драконы, интересно? Is there any chance we can... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Minrathis. And I must go to Treviso. Go where you Treviso. We cannot wait. What's our move, Rook? Выбирать теперь надо, да? Что будем делать, Рук? Мы поможем Минратоусу, мы поможем Тревизо. За кого? Кому будем помогать-то? Воронам будем помогать? Это охотник на демонов. Или мы, или Неф будем помогать? Вот уж выбор так выбор, действительно. Минратоусу будем помогать. We help Nev in Minrathis. But the Treviso civilians. Yeah, I know. I don't like it either. But if the Venatori take control of Tevinter, it's going to get a whole lot worse. That said, 2 of you should go to Treviso, see if you can help the Carnis get the civilians to safety. And we'll head to Minrathis. Understood. Let's all try to make it through this alive. All right? Неф будет ждать вас здесь, улица Минратоуса. Неф. Неф это хорошо. Так, Белара или Дабрин. Давайте возьмем Дабрина. Будем Серого Стража пока прокачивать. Накрыли скверные. Gotta hurry. Вот он, дракон. I was expecting it to be bad, but... No time to waste. We need to find Nev. Smite the heretic! To stop us! Your lord demands death! Match them or die! Они плохо бьются-то. Они такие сильные. Да, они сильные такие, ребят. Или это я слабый? Дракон. Left to save.
Brooke, you turned up. We could use the help. The dragon's tearing up the city, and the Venatori are taking advantage of the chaos to seize control. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. If we can keep it here, we can stop it from destroying the city. All right, let's see if I can get its attention. В общем, нам нужно как-то приземлить драконицу, да? Как-то приземлить. Witness the handiwork of immortals! Какой-то, а? Они такие здоровые-то, а? This cannot be! Chaos, decay, the past in ruin, and the last few mortal servants. Gillenane. We need only one thing from you. Surrender it, and you may go. Give up the Dread Wolf's dagger. Come get it. By force, then. Им нужен кинжал. Вот они зачем охотятся. Ёшк, матрёш. Удар Асана. Попробуй удар Асана. Измеление попробуем. Blighted. There's a strange feeling to it. The gods corrupted him. Ой, ё. That's unexpected. What did we do? Well, we can't. Ты что ж такой-то, она меня бьет, а? Got him to the distance. Ого, мочит. Ты себе. Да ну нафиг, алё. We're under fire. Look out. Вот шпарит, а, подруга. Да чтоб тебя творить-то, а? Что там творить-то, а? А тут как от нее спастись?
Да, тяжелый случай, народ, а? Take the shot. Ой, она что-то лежит там. Ой, не успел. У нее там эти какие-то наросты. Дракон улетел, но он ранен. Угу. Мы знаем, что можем победить. We were so close. I know we can beat that thing. If only we were faster. Or figured out its weaknesses a little quicker. And we have to keep it grounded. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. There's another dragon in Treviso. Maybe there's still time. Let's go. Hold on, Lucanis. We're on our way. А, отсюда мы дракона выгнали, теперь туда пойдем. Дракона выгонять. Да, сейчас придем, а там дракон уже мертвый. Ревиза. Оскверненные каналы уже осквернили? Ё-моё. Мы прогнали дракона из Минратоуса. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows, but... Тревиза захватила скверно. Угу. How bad is it? Насколько все плохо? To what extent, I cannot say. We're still tallying what we've lost. And who. Rook, you know Grey Wardens. Can they do anything about the blighted canals? Maybe not right away. They'll have their hands full with the gods. Just send them word, please. We will not be idle. There are people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others, Nev, are they all right? They are. Then I can focus on Treviso. Once we find our footing, the blood of these gods will flow. Накрыли скверны. Дракон, напавший на Минратоус, улетел по приказу Гиланайн. Благодаря совместным усилиям катастрофу удалось предотвратить, но оставшийся без помощи Тревиза сильно пострадал. Полк охотников за славой. Получено задание Стражи Завеса в полном составе. Так, дракон богов осквернил Тревиза, поэтому нам придется все по новой открыть. Посоветуйтесь с Солосом еще раз, поговорите с Солосом. Быстрый переход, бриллиант дома Кантори. Greetings, friends. Chance Candide, at your service. I'm Rook. Ah! Taya and Viago have mentioned that you can be trusted, and I require assistance. The blight has piled itself onto the streets, choking off the city. We cannot have it. I will mark where it is worst. Please, go and clear it away. I see a Grey Warden in your party. You must know how to handle blight, Sir Warden. Just leave it to us. Gladly. Ну вот зачистка каналов. Оскверненный город.
Оскверненные драконы богов, опасные противники. Яд замедленного действия. Телевизор был осквернен, теперь это задание недоступно. Ага. Телевизор. Вот это, наверное. Избавьтесь от скверны в центре телевизора. Да. Вот это вот точно. How did it go? We've sealed the public entrances that lead to the worst of the blight. It is all we can do for now. Тихо, тихо, тихо. Как нам туда-то попасть? You're new as well, right? I'm Antonia Chavez. Hello. What? Nothing. Look at what the Blight's done to this place. It's been a while since I was in Tevinter, but I remember you. I was chasing a rageling, and you were after a... The Voldormer job? Is that what you call it? I call it a mess. Then joining this team, it'll be just like old times. Тут не попасть. The ants make demands, friends, but so do the crows that are protected. The market is a field hospital now. Good to see the sick and injured are being treated. Company, get ready. Take it to them! Ого! Это кто такие? Behind you, watch it! Боже, огнеметчики. Прикол. Да нет, так я не доберусь, я не знаю, вот это вот, может быть, задание какое-то будет, куда не попасть.
С той стороны какая-то есть дверь. You almost had a demon outbreak in Minrathous. Almost. The way I hear it, the city sleeps better for you, innit? Maybe. But the Venatori don't sleep. Maybe I should give it a go hunting them instead. No shortage of work there. Уже ничего себе их там. Ненадолго убирает просто и все. Ненадолго нам это как? Это... Почему это? Тут закрыто. Эти гады закрылись и устроили там собрание. Интересно. Успел. Can't let it spread. Visos hurt as it is. Target those blighted boils. That should be good. Would you look at Rogue?
That's a win. It's working. We're weakening it. I'm still trying to wrap my head around this whole thing. We've got literal gods walking around trying to end the world. Does it It won't help our reputation, that's for sure. But me, I never gave our gods much thought. They were just a myth. Not anymore. And another Fen'Harel altar. Не попасть никак, а? Колонна изменилась под влиянием скверны, превратилась в точку выброса. When does Darkspawn do that? I've heard some of the new ones do. Но, братан, тихо. Боевой клич. Сейчас мы ему смерть с небес сделаем. Behind you! I hate to say it, we should take a look at that Darkspawn. Something was off about it. This Darkspawn's wearing a necklace. The pendant's shaped like a crow. We need to show this to Chance. Так, оскверненный город. Есть. Маска вороньего клича. Ну-ка, если мы сюда сходим, живы-то останемся. Nev, what do you make of Rook? New to the game in some ways, but seems to know what he's doing. Or good at pretending he knows what he's doing. Are you testing whether I'm hard of hearing? Don't mind us, just seeing if the boss is a good listener. I am now. Так, ребята, навыки. Навыки у нас 1 очко. Добавилось.
Ядовитый рывок. Приобрести нельзя. Ага. Ядовитый ответ. Белара. Неф добавилось 2 очка. Замедление времени. Усиливает эффект замедления от этой способности. Спутники могут использовать способности во время действия замедления времени, а время восстановления использованных способностей снижается на 25%. Замедление времени. Вот, берем. Угу. Дальше Луканец. 4 очка у него. Не пойму, кто быстрее прокачивается. Либо он, либо я. А, это уже не взять? Уничтожение барьера. Так, берем. Пассивная способность беспощадность. Урон против врагов с низким уровнем. Берем. Двойной удар. Проводит дополнительную атаку, которая наносит 150%. Берем. Урон против барьеров 50. Берем. Угу. Очень хорошо. Да, блин, 4 очка. Что у него тут? Героический удар. Удар Асана. Боевой клич. Победа в войне. Так, и смерть с небес. Вот ошеломляющий урон 100%. И еще дополнительно 100% ошеломления. Вот это вот поставим ему пока. Лук новый. Берем. Лук охотников за славой есть. Дальше. Это у нас к оружию 10%. А тут к защите. Они хотят, чтобы мы к защите поставили. Есть руны. Все типы защитного сопротивления добавляют свое значение к урону от соответствующего типа атак на 10 секунд. Yes. Yes, 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 yes. И шлем. Вот, защита плюс 6. И это маска вороньего лича. О, какая. О, какая. Ну, смешно же, елки-палки, смешные тут. Хорошо, ребята, поработали. Так. В общем, тут что-то включить надо. Надо разбираться, что мы тут можем включить. Не то.
Но они как-то смотрят в разные стороны. Вообще непонятно. Что тут делать надо? А это что? Показывает туда. Это типа подсказки. О. Это показывает туда. Так она туда есть. Друзья всех сословий, в этом саду вас ожидает игра на смекалку. А типа ворота открыть надо, вот что. Это туда показывает все. Тут нормально. Нет, тут что-то еще должно быть. Нет, так не получится. Ага. Есть. Дверь открылась, что ли? Точно. Медальон с вороном. Отличная работа. Скрытые механизмы в этих статуях были созданы по распоряжению нашего короля. Когда я высказал предложение, что неожиданно головоломка, спрятанная в предметах искусства города, может порадовать публику. Надеюсь, вам понравилось решать эту загадку. Если вы первый, кому удалось ее разгадать, примите эту небольшую награду за вашу смекалку. Искренне ваша Йоланда Флорес, изобретательница короля Ульгена II. Пояс Дженни. Пояс для бомб уникальный.
Ударные способности 20%. Повышенный урон. Исцеление. Да, вот оно. При использовании зелья на ближайших врагов нападают пчелы. Это круто. Пчелы нападают. Пчелы. Это у меня исцеление. Там пчелы нападают. Видали? Забавно. Так, ну что, тут, по-моему, все. Очень прикольно, очень интересно. Откройте журнал, выберите задание. Вот. Значит, Белара. Луканис. Это Даврин. А тут еще кто-то будет. События до сих пор. Ужасный волк. Угу. Стража зависа в полном составе. Посоветуйте с Аларом еще раз поговорить с Аларом. На маяке он находится. Где? Вот он. Пойдемте с Аларом и будем заканчивать уже стримчик. When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt in hopes of finding servants of Elganan and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antam are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antam want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. And now we've seen that power firsthand. The Antam and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Venatori brought into Minrathous. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The blight? Of course. The blight seems to be the gods' favorite tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Right. Everyone should be free and uncorrupted when your demons and raw magic kill them. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life.
you have any idea what you sound like? You could have actually saved the world from the Blight, but instead you chose to kill thousands of people with your vanity project. It is not vanity. I broke this world. I am the only one who can fix it. Spoken like a god. I am not a god. I am, as I have always been, a man, all too aware of his failings, but equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? I've got enough problems right now as it is. That's one for future Rook to deal with. Pragmatism. You will focus on the present, knowing that someday you will face the consequences of your choices. I believe I can work with that. If the gods are using Вы сказали Солусу, что будете разбираться с последствиями по мере их поступления. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes. We found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. Вот, нам нужен специалист по магии тени. You will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. Solus thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right, about the dragon hunter at least. Rook, when I was with the Inquisition, I saw some terrible things. But what happened to Treviso? I mean, so much death. Lucanus stayed behind. He said he'll be back soon, but at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. A dragon hunter would have helped him in Rathus, that's for sure. Да, охотник бы нам на драконов пригодился. Don't remind me. Fewer people injured and we wouldn't have to worry about it coming back. We can't forget the second dragon in Treviso. We should see how we can help, but we're without Lucanus until he's done helping the crows. Who knows how long? Hey, let's not get Lucanus stuck помогает Тревиза и будет некоторое время отсутствовать. You're taking advice from this elven god, Solus. The Solus who tried to tear down the veil? You really trust him? Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. Все разбежались быстренько. Бивара 3 очка. Поговорите с Бивара, поговорите с Хардинг. Пойдемте поговорим, они нам дадут хоть зацепку, куда идти нам еще. Потом будем дальше двигаться уже на следующем стриме. О! А тут кто живет в домике? Лестницы не было. А, Дабрин здесь живет. Понятно. Тоже, кстати, можно поговорить, он задание даст. What? You're hungry? I found a yam in the kitchen. Stubborn just means you'll starve. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the Griffins safe, not fix their dinner. I meant a son. Oh. I guess we're both adjusting.
Well, a confused griffin should fit right in around here. Appreciate it. There's no training manual for them anymore. I guess we'll figure it out together. Griffins don't trust easily. Lancet and Remy had to work to win them over. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it Turlum. Sort of unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloomhowler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. Don't worry. You and I have a deal. We'll find them. Appreciate that. Though it sounds like you've got your hands full around here. Just a tad. Elgarnon and Gillenane. Hard to believe. Our very own elven gods are ending the world. That'll endear us to the rest of Thedas. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? Every life in Thedas depends on it. Fair enough. Always good to know where the boss stands. Pretty much at the world not ending. I can get behind that. Голодный грибончик. Никто его не кормит. Well, maybe you need a new menu. Так. Используя зачарование. Теперь смотритель может зачаровывать предметы в вашем инвентаре. Вот, зачарование открылось. Что тут может? Пальцы грыз. Откроется по достижении 4-го ранга. Понятно. Ладно, выходим. Я понял. Окей. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters. Женщина-охотница на драконов. Tosh. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. I hope someone can. We don't want to fight another dragon without help. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Угу. Ну вот, охотник у нас будет. Охотница даже. Так, Дилара у нас где живет? Да, вот она. Неф нам даст новое задание. Еще надо будет сходить к ней. Okay, Balara, what's your lead on getting us a Fade expert? Кто это? The team. Good evening. Greetings. Vargot. Volgoth. What's more of the Mornwatch doing here? I've been writing to a senior Fade expert. Turns out he's a watcher like you, but I needed help tracking him down. Thus we came. You've done well since we last met at the Necropolis, Rook. Back straight. You wouldn't believe what I've seen since I left the У нее Watchers. там мороз какой-то выходит, смотрите, из-под плаща, из темноты. Вы из дозора скорби, поэтому стражи Некрополя мирно и Варгот уже вам знакомы. Ага. На что никто не уходит из дозорных по-настоящему, да, это точно.
A home in life, a birth in death. A house of many mansions. Хорошие у меня друзья. Я даже о них не знал. Yes. Do you know Professor Emmerich Volkarin? I've heard of him around the necropolis. Never met. The professor specializes in the Fade and spirits, a truly powerful psychagogue. He's currently investigating a disturbance in the Shrouded Halls. Seek him there. Профессор? Это не с Ведьмака ли? Thank you for the lead. You're most welcome. Rook, prepare well. Agreed. The Shrouded Halls have lately been restless. Куда уходят мертвые? Угу. Залы некрополя. Может, там оружие, кстати, дадут наконец-то. Некроманское. This was with my things. It looks like your handwriting. I didn't read it. Well, a couple of words. I thought it might be one of mine. I don't even know how it got there. It's those wisps. I need more wards. Oh, I can help with that. I started this. I'll deal with it. Solus lived here, the Dreadwolf. It was gonna have quirks. Solus is the worst tenant I followed, and that's saying something. Maybe they like you. А после Солоса остались такие огоньки. Do you follow the chantry? The pendant. I noticed it's Andrastian. I barely keep the holidays. It's from an old job. Oh, which one? Maybe I read about it in a Timenter paper. I'm barely in the papers. Oh, but when you are, it's on the edge of something exciting. What about that one story with the demon, the diamond, and the deadbeat magister? Oh, they mentioned you twice. That was a hit piece. Uh-huh, great. What happened with the diamond? Long story. What's the short version? You take a dip off the dock for a rock, make sure the mage can't freeze you in. You know, that job would have gone smoother, but the client ratted me out, the demon. What? It's always something. Funny how that didn't make the print. Tell me you read the rest of the paper too? Oh, yes. Sometimes they have these stories, serials. They're thrilling, except they come out in pieces. I only see a few papers a year. I never know how the stories end. Happily ever after. Why not, right? Aren't you some sunshine? That's me. I hope you're right. All right, Belle. You get me the name of your serial, I'll try and track the ending. No promise on the happy part. That's fine. I'd like to go back anyway. Spend time in Docktown, pick up gossip. Want company? Why not? Ready to go when you are. Вот. Задание нам дает она. Откройте журнал, чтобы завербовать эксперта по тени или охотника на драконов. Получено задание изучения портового города. Так или по тени, или драконов. Завербовать. Охотница на драконов. Завербуйте охотницу на драконов. Зала некрополя. Эмрика Волькарина. Да елки-палки, а почему или? Вот это я не понял. Да, ну ладно, друзья мои. Спасибо всем, кто был на стриме. Спасибо за лайки, за комментарии. Приходите в 16:00. Еще один стримчик сегодня сделаем. Завтра стримов не будет. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Пока-пока.